Yeah, okay, fine. So I guess we are live now. We have exactly 5 more minutes to go. So I'm just letting you people in and start the talk exactly by 6. It's 5:55. Uh, so I'm Dr. Aswin Mukundan, Chief Consultant Diabetologist in Dr. Mohan's Diabetes Specialty Center, Calicut branch. This is a part of series we are planning to do. Basically, about diabetes, diabetes diet, diabetes exercises, and everything about diabetes. So this is just a beginning, episode 1 of the talk series we are planning. So today I'm going to talk briefly about diabetic diet, about the local stuffs we can eat, include in a diabetic diet, and what are all things we can modify in your diet to become more healthy and like start a healthy diet plan and all. I will be trying to talk in Malayalam because most of my patients are Malayalis, are from Kerala, are from Malabar. So, എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹവും പ്രമേഹ സംബന്ധമായ ഡയറ്റിന്റെ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പ്രമേഹം ഉള്ളവർ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തരും. അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമൈസ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമൈസ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതിൽ എങ്ങനെ കഴിക്കണം, എത്ര കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഡയബറ്റിക് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെ ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഇന്നത്തെ ടോക്കിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു 3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനിടയ്ക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് തന്നെ തരുന്നതാണ്. ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. സോ ദാറ്റ് അത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാനും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഐ റിപ്ലൈ ദെൻ ആൻഡ് അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. സോ we have 3 more minutes to go. Actually we are live now, but I'm planning to start exactly by 6. അതായത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So I'm trying to let more people. Yeah, sure. So we have 2 more minutes to go. I'm trying to let more people in. I'll talk in English. I'll talk in Malayalam also, so that everyone can benefit basically. We have 2 more minutes to go now. It's 5:58. If you have already your doubts ready with you, can start typing right away. What I'm planning is first I'll give an introduction and then give a little overview about diet. Any diet doubts you have, you can frankly ask me. I'm ready to clear all your doubts. I'm ready for you. Just this has to be an interactive session first of all. Then we can plan more sort of these sessions in the future if we have more participants, because I really feel this will be very useful for any diabetic patient, or if you are a relative of a diabetic patient, please listen to this and tell your parents, grandparents, your uncles, your aunties, whomever they are, or even you yourself are diabetic. Let them know how to do a proper diet pattern, or what is the proper diet pattern in
diabetes and diabetes management. So yeah, okay, good evening. Yes, fine. It's 6 o'clock, exactly 6 o'clock. Uh, we are going live now. Good evening, everyone. I'm Dr. Aswin Mukundan, Chief Consultant Diabetologist in Dr. Mohan's Diabetes Specialties Center, Calicut branch. Today, we are going to talk, or this is my first FB Live in our official handle, Facebook and YouTube handle. So we are planning this as a part of a series called Sugar Talks. So we'll cover entire aspects of diabetes, especially whatever it be, what are the diet, what is the exercise we have to do, what are the types of diabetes, what are the treatment, what are the things you should look after when you're taking some specific tablets, why doctor is giving more tablets to everything I'll cover in this series of talk with you. So I want this talk to be very useful for everyone who is listening to this. So if you're listening to this, if you have any relative or friend who's a diabetic, please ask them to join us, as this is going to be a really fruitful session for everyone. Basically, today's talk is very much based on diet. Why diet? Why I'm talking about diet in the very beginning? Why not insulin? Why not tablets, or why not any other aspect of diabetes? Why not talking about type 1 diabetes? Why not talking about type 2 diabetes? Everyone must be doubting. Because this has to be the most important aspect of diabetes treatment. If you take any Dr. Mohan's prescription, we give a proper printed prescription in a very nice format. You can see in the right at the top or column or top row that we write diet and exercise as advised. So that's where our treatment begin. Not what the tablets we write, not what the insulin we prescribe, not whatever medications we write. That's not the first treatment choice we prefer. We prefer diet and exercise to be the first mode of treatment for any type of diabetes in this world. So that's why we are giving importance to that's how we are giving importance to diet, and that's why I've chosen this topic as the part of this talk series as the first one to talk about. So coming to the diet part, basically, what is diabetic diet? Uh, I should talk in continue in English, or can I talk in Malayalam? If you can comment actually if you're comfortable with English, or if you want me to talk in Malayalam. മലയാളത്തിലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ you can leave a comment. മലയാളത്തിലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ or if you want me to continue in English, you can comment that also. I'll continue in English. Both I'm comfortable with both. And if you have any doubts already, you can leave in the chat session or comment session, so that I'll start answering those. Yeah, good evening. Okay, Malayalam is the first comment I got. So Malayalam, let's start in Malayalam only. If you're not understanding, let me know. I'll come one by one. Basically, yeah, fine. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ തരും. ഒരു ദിവസത്തെ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതൊരു കേരള ഡയറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ്, ടൈംലി മീൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റിൽ. ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് നേരം വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെൻഡ് ടു ഓവർ ഈറ്റ്. അതായത് നന്നായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിന് ഡബിൾ എമൗണ്ട് പോലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആ ഒരു റിഫ്ലക്സ്, അല്ലെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, റീബൗണ്ട് ഈറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എന്താ പറയാ. ഓക്കെ, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് അഗൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്റ്സ്. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ. Basically we tend to overeat when we are more hungry. So എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, you have your breakfast at around, keep a fixed timing for your meals. First thing, breakfast at around 8 to 9 a.m. in the morning. Lunch should be between 1 to 2 p.m. ucheke. And there should be a mid-meal snack between these two meals. That is 8 manikku breakfast കഴിച്ച് 1 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു 6 hours ഗ്യാപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദെയർ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ,
ഒരു 11 മിഡ് മീൽ സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരും. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതില് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് 1 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഏർലി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഡിന്നർ. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വർക്കിന് പോകും, അവസാനം വീട്ടിലെത്തുന്ന ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും. അന്നേരമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നല്ല ഹെവി ഡിന്നർ വി ഹാവ്. ദാറ്റ് എന്താ പറയാ, ഹാബിറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഓഫ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോർണർ സ്റ്റോൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഡിന്നർ. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഹെവി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു തീർക്കണം. അത് ദഹിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ, ആ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് എന്താണ്? ഒന്ന്, നമ്മൾ ഹെവി ഡിന്നർ കഴിക്കാതിരിക്കും, ലൈറ്റ് ഡിന്നർ കഴിക്കുക. ഏർലി ഡിന്നർ ബൈ 7-7:30 യു ഷുഡ് ബി ഡൺ വിത്ത് യുവർ ഡിന്നർ. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഞാൻ എപ്പോഴും 10 മണി കഴിച്ച് ശീലിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് 10 മണിയാകുമ്പോൾ നല്ല വിശപ്പ് വരും അല്ലേ. ഐ വിൽ ഗിവ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾസോ. 10 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ടൈമിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ചാറ്റ്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ടൈമിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 8 മണി 9 മണി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, 11 ഒരു മിഡ് മീൽ സ്നാക്ക്, 1 to 2 ഒരു ലഞ്ച്, 4-4:30 ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക്, 7:30 ഡിന്നർ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ്, ഓൾ യുവർ ഹെവി ഫുഡ്സ്. അതിനുശേഷം ഒരു ഹെവി ഫുഡും പാടില്ല. ആൻഡ് 7:30 മീൽ ഷുഡ് ഓൾസോ നോട്ട് ബി ഹെവി. ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്നാക്കും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ശരി, ഇതില് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഡയബറ്റിക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടി. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഉപ്മ വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് ക്യാരറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉപ്മ യു ക്യാൻ ഹാവ്. യു ക്യാൻ ഹാവ് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നിന്റെ ഇഡ്ഡലി യു ക്യാൻ ഹാവ്. ഇത് രണ്ടും, ഇപ്പൊ ഉഴുന്ന് ദോശയും ഉഴുന്നിന്റെ ഇഡ്ഡലിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വെറും ചട്നി മാത്രമാക്കിയിട്ട് കഴിക്കരുത്. നിങ്ങൾ സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കണം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ എത്ര കൂട്ടുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണ സാധനത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന കറിയുടെ പച്ചക്കറി അല്ലെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ 2 ദോശ അല്ലെ 3 ദോശയും ചട്നിയും കഴിക്കുന്നതും 2 ദോശയും സാമ്പാറും കഴിക്കുന്നതും ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്കിൽ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 ദോശയും അല്ലെ 3 ദോശയും ചട്നിയും കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഷുഗർ 220 എത്തുമെങ്കിൽ, അതേ ഞാൻ 2 ദോശയും ഒരുപാട് സാമ്പാറും കഴിച്ച ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഷുഗർ വിൽ ബി അറൌണ്ട് 160 ഓൺലി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചപ്പാത്തി, ഉപ്മാവ്, ഉഴുന്ന് ദോശ, ഉഴുന്നിന്റെ ഇഡ്ഡലി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഉള്ളിക്കറി കഴിക്കരുത്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് 4 മറന്നുപോയില്ല. ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കണം. അതായത് എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു 1.5 ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാലും അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ്, അതായത് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് 2 ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചാലും എവിടെയും തട്ടില്ല അല്ലെ. ദേ ക്യാൻ ഹാവ് അറൌണ്ട് 2.5 ഇഡ്ഡലീസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇഡ്ഡലീസ്. നല്ല തടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു 3 ഇഡ്ഡലീസ് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ വെജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് സാമ്പാറിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 4 എണ്ണത്തിലല്ല പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ 4 എണ്ണം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം ഈ 4 ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം, കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊന്ന് ഇപ്പൊ പുട്ട്, പത്തിരി, അപ്പം. ഇതൊക്കെ ഡയബറ്റിസിന്റെ പേഷ്യൻസിന്, അരി ദോശ, ഇത് 4ഉം ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സാധനമാണ്. ബിക്കോസ് അത് വെറും റൈസ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഉഴുന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. വെറും അരിയാണ്. ഈ പത്തിരിയും പുട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഷുഗർ സ്പൈക്സ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, ഇതിലൊന്നാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ഈ 4 സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കഴിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ, അതായത് പുട്ട്, അരിപ്പത്തിരി, അരിദോശ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പം, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേറെ കഴിക്കാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻസേ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പുട്ട് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുട്ട് കഴിക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെറുപയർ കറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലക്കറി ആഡ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഫൈബർ കണ്ടന്റും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റും കാരണം പുട്ടിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഷുഗറിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ഒരുപാട് സ്പൈക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് വൈറ്റ് റൈസ്. വൈറ്റ് റൈസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പോയിസൺ ടു എ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റ്. അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. റൈസ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് പരമാവധി മാക്സിമം ലഞ്ചിന് മാത്രം, അതും വൈറ്റ് റൈസ് ഉപയോഗിക്കാതെ ബ്രൗൺ റൈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. ശരി, അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ചായ കുടിക്കുവാണെങ്കിലും ട്രൈ ടു ഹാവ് ബ്ലാക്ക് ടീ ഓർ ബ്ലാക്ക് കോഫി. മിൽക്ക് ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് അതിൽ കാലറീസ് വളരെ നെഗ്ലജിബിൾ ആണ് നമ്മൾ കാലറി കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് നമുക്കൊരു 11 o'clock ആകുമ്പം ഒരു ചെറിയൊരു വിശപ്പ് വരും അല്ലെ. വിശപ്പ് വന്നില്ലെങ്കിലും പ്ലീസ് ഹാവ് സം സ്നാക്ക് ഒരു 11 o'clock ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് സ്നാക്ക് ഓപ്ഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആക്ച്വലി 11 o'clock ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ ഫ്രൂട്ട് ഫോർ യു. എന്തായാലും വിശക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം ഈസി ആയിട്ട്. 5 ഫ്രൂട്ട്സ് ബേസിക്കലി ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? 1 ആപ്പിൾ, 2 ഓറഞ്ച്, 3 മുസമ്പി, 4 പേരയ്ക്ക, 5 ഉറുമാമ്പഴം. സോ ഈ 5 ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചാറ്റിൽ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ ഫ്രീ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉഷ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം മാം. യെസ് മാം, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ഷുഗർ ഫ്രീ ബിക്കോസ് അതില് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മധുരം തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി സജസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ഷുഗർ ഫ്രീ. ബട്ട് ഡോണ്ട് യൂസ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗറി, ഹണി ഇങ്ങനത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ യു ക്യാൻ യൂസ് ഷുഗർ ഫ്രീ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സച്ച് ആസ് സ്പ്ലെൻഡ, സ്റ്റെവിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന അത്തരം ഷുഗർ ഫ്രീസ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. നോ ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ഓൾ. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു 11 o'clock മിഡ് മീൽ സ്നാക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ സ്നാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, മുസമ്പി, പേരയ്ക്ക, ഉറുമാമ്പഴം. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള 1-2 ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാക്ക്, മിഡ് മീൽ സ്നാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, ഗുഡ്. വൈകുന്നേരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആപ്പിൾ ആണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആപ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് എ ഡേ. ആപ്പിൾ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പീനട്ട് ബട്ടർ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്ത് അത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫൈബർ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവും. പ്ലെയിൻ ബ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്, മൈദ കൊണ്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ്. വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ജന്മത്തിൽ കഴിക്കരുത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ. അല്ലാത്തവർക്ക് മോശമാണ് മൈദ. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ബ്രൗൺ ബ്രെഡിൽ കുറച്ച് അവക്കാഡോടെ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡൂ യു ക്യാൻ ഹാവ് സം സാലഡ്, ചിക്ക് പീസും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാലഡ് കഴിക്കാം ആ നേരത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് എഗ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് കുറച്ച് പ്രോട്ടീനിയസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു 11 o'clock വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട്, ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് കഴിക്കേണ്ട, ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇപ്പൊ വീണ്ടും 1 o'clock 2 o'clockനുള്ളിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള ടൈം ആയല്ലേ നമുക്ക്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലഞ്ചിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കും. പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് ചോറിടും അല്ലെ. ചോറിട്ട് ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് കുറച്ച് ചാറ് ഒഴിക്കും. കറിയുടെ ചാറ്, അത് മീൻ ചാറായിരിക്കും, പച്ചക്കറിയുടെ ചാറായിരിക്കും. ചാറ് മാത്രം ഒഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ടാവും, പപ്പടം ഉണ്ടാവും, അച്ചാറുണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ശീലം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസിന്റെ ഒരു മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഹെവി ഡയബറ്റിക് നോൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് വൈറ്റ് റൈസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പെഷ്യലി ഹിയർ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോർ വൈറ്റ് റൈസ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ബ്രൗൺ റൈസ് ഓർ ഹൈ ഫൈബർ റൈസ്. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഡോക്ടർ മോഹൻസിന് തന്നെ റിസർച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് അവൈലബിൾ ഓൾ ഓവർ അവർ സെന്റേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ അതേ സെയിം ക്വാളിറ്റി കിട്ടുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ബ്രൗൺ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫൈബർ റൈസ്. അതിന് പകരം വൈറ്റ് റൈസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ 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 നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് റൈസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ 2 ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, മോഹൻ സാറ് തന്നെ ഹെഡ് ചെയ്ത ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്.
അതിൽ വൈറ്റ് റൈസിന്റെ യൂസ് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രമേഹം വരാമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ സദേൺ പാർട്ട്. കേരള പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൈറ്റ് റൈസ് ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഡയറ്റിങ്ങിൽ. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കാലറി പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ഷുഗർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കണക്കാണ്, ഒരു നമ്പറാണ് അത്. അതായത് വൈറ്റ് റൈസ് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 100 ആണ് ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ്, 70 അല്ലെങ്കിൽ 90, 100 ആണെന്ന് വയ്ക്കുക. അതിൽ ആപ്പിളിന്റെ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 40 ആണ്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ബനാനയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് 60 ആണ്. അതായത് ഒരു ബനാന കഴിച്ചാൽ ഇത്ര നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കൂടും. അപ്പൊ ഹൈ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ക്. അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, വെൻ ഷുഡ് ബി ടേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇസ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഫുഡ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ്? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 fruit a day ആണ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ടേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇസ് മിഡ് മീൽ സ്നാക്ക് ആയിട്ട്. ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നെയോ നമുക്കുള്ളൊരു ശീലമുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഒരു ബനാന, ഒരു വാഴപ്പഴം എടുത്ത് കഴിക്കുക, അല്ലെ നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം കഴിക്കാം. അത് ആക്ച്വലി നല്ല ശീലമല്ല. അത് നിങ്ങൾ പഴം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ 5 ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിഡ് മീൽ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് 2 മീലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ലഞ്ച് പറഞ്ഞു വന്നു. വൈറ്റ് റൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, ബ്രൗൺ റൈസ്, ഹൈ ഫൈബർ റൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതില് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേറ്റ് പോർഷൻ, പ്ലേറ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. Okay, I'll explain that in English also. Fruits you should not take just before food or just after food. Ideally, the best time to have a fruit is as a mid-meal snack in between 2 large meals, because we have a tendency to have banana just after our meals or something just after our meals. Best time to have a fruit is in between. As a mid-meal snack, like I have told already, 11 o'clock or a 4 o'clock snack, you can take 1 fruit per day. So that will be the best time to take a fruit. So lunch, how to divide a lunch എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഡിവിഷൻ പോർഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. 1 പ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ആണ് റൈസ് എടുക്കേണ്ടത്. 1 quarter of a plate should be rice. റൈസ് ബ്രൗൺ റൈസ്, ഹൈ ഫൈബർ റൈസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കാർബ്സ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി 1 quarter, മെയിൻലി ആ ബേസിക് കാർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസിക്കലി പൾസസ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. വേറൊരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, ഫിഷ് കറി വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടോഫു, അല്ലെങ്കിൽ പനീർ, യു ക്യാൻ മിക്സ് സിറിയൽസ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് 1 portion ഷുഡ് ബി ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഓർ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിന്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ യാതൊരു തരത്തിലും കൂട്ടുകയില്ല. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് മീൽസ് യു ക്യാൻ ഹാവ്. So what you can add is one more thing, you can have 1 glass of buttermilk along with your lunch. So that will satisfy your every single need when we are looking at the nutrition part. Appo adile cheyenda ekadesham plate division, quarter only rice, rest should be vegetables, fresh vegetables, cooked vegetables, proteins, fibers, everything should be like 3/4 of the plate should be all of this, and 1 glass of buttermilk. So this is the ideal lunch for a diabetes patient. Okay, I have a plate of salad and buttermilk or tomato juice or lemon juice around 11:30. Can I have that? Totally, ma'am. You can have. It's a very good option. Whatever you are having, you can continue that. You are having a healthy mid-meal snack, ma'am. Usha, ma'am, I'm replying to you. Then, okay, we are done with lunch now. And usually we have seen post lunch we tend to be very drowsy, right? Lunch after half an hour we feel like lying down, we feel dizzy, we feel very lazy. Sometimes people sleep also that time. So see, adoru namukku aa dizziness allengil aa oru laziness feel cheyunna high glycemic index foods nammal കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ബേസിക്കലി ഇഫ് യു ക്യാൻ ട്രൈ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കൂ. യുവർ എനർജി ലെവൽ വിൽ ഗോ 1 step above, definitely. This is not magic, this is not like something out of box I am saying, this is proven science.
I have experienced it myself. So അതൊന്ന് try ചെയ്ത് നോക്കുക, lunch plate division technique. Then now moving to mid-meal snack again. നമ്മൾ ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനോടൊക്കെ there is a huge gap we have to fill. So 4 o'clock ഒരു നമ്മൾ ടീ ടൈം ആണ് അല്ലേ, വി ഹാവ് ഫേവറേറ്റ് ടീ ടൈം. ടീ ടൈമിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സ്നാക്സ് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. What we usually have is a thick milk tea along with biscuits, cookies, നമ്മുടെ നംകീൻസ്, എന്താ പറയുക, മിക്സ്ചർ കഴിക്കും, മറ്റത് കഴിക്കും, റസ്ക് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. we tend to think these are all healthy. പഫ്സ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, പെറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. കട്ട്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കും, മലബാർ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓയിലി ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ്, എണ്ണക്കടികൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ. പല പേരുകളിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അൺഹെൽത്തിയസ്റ്റ് സ്നാക്ക് വി ആർ ടേക്കിംഗ്. So what are the alternatives we have? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ you can have a bowl of upma, you can have one fruit, you can have nuts at this time. Nuts എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നട്ട്സ് ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലൊന്ന് കാഷ്യൂസ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ഇസ് ആൽമണ്ട്സ്. Cashews per day you can have around 10 per day. Okay, it's good for your health. Almonds, if you are having, you can have around 10 per day. Both 10 per day you can have, not more than that. Cashews more than 12 per day will increase your blood cholesterol. അതേപോലെ പീനട്സ്, നിലക്കടലയില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചാൽ, കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും. So be very careful about peanuts and all. You can have 10 cashews and 10 almonds and a black tea for even as an evening snack, or you can make something at your own home. Very healthy options are there. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഹാവ് കടലമാവില്ലേ, ബേസൻ, കടലമാവ് കൊണ്ട് ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ബേസിക്കലി കടലമാവിൽ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല, വി ക്യാൻ സ്ക്രേപ്പ് ക്യാരറ്റ്സ്, വി ക്യാൻ സ്ക്രേപ്പ് ഓണിയൻസ്, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ചില്ലി ഒക്കെ ഇട്ട് അതൊന്ന് ബേസനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽത്തി, ഇറ്റ്സ് വെരി ഫില്ലിംഗ്. You can try that as an evening snack. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ I can give you the recipes also later if you want. You can DM me in what this thing, Facebook or something. My profile is there, Dr. Aswin Mukundan. Then yeah. So talking about evening snacks, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Next thing is dinner again. Dinner, please avoid rice. Please avoid any sort of heavy meals. Please avoid all the fatty foods in dinner. Don't have such stuffs for dinner. Have very light 1 or 2 chapatis with dal, 1 or 2 chapatis with ചെറുപയർ കറി, കടലക്കറി, ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിന്നറായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിന്നറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാലഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. സോ അതൊരു 7-7:30 8 മണിക്ക് മുകളിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. 8 മണിക്കുള്ളിൽ യുവർ ഡിന്നർ ഷുഡ് ബി over. Okay, I'm getting one more doubt. I'll just clear and go. What about keto diets? See, I'm not at all a fan of keto diet. If you ask me, frankly, please don't follow keto diet. You can have all the healthy options. See, our diet actually, these are two extremes. What we are having right now is an extreme diet. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാർബ്സ് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the second extreme is your keto diet. You're not having carbs at all. Around 10% only carbs. Rest are all protein, fat, all those stupid things. Problem with keto diet is long-term cardiovascular outcomes are not too good. Even if you get short-term results in your weight loss and your sugars may be getting under control, cholesterol and the it depends. Basically, long-term studies are not favoring keto diet. So, if you ask my personal opinion, I'm not a fan of keto diet at all. I won't advise. I never advise keto diet to my patients at all. What you can do is you can balance these two extremes. ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കാർബ്സ് കഴിക്കുന്ന ഡയറ്റ്, വേറൊരു ഭാഗത്ത് കാർബ്സ് തീരെ കഴിക്കാത്ത ഡയറ്റ്. You go somewhere exactly in the middle. You balance your carb intake, you balance your protein intake, and that's the best thing for a diabetes patient, so that he can have whatever he likes. It need not be like diabetes patient should have only oats or something else, only ragi, bajra and all. That tends to be very boring for autonomous for a patient. Same thing എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബോറിംഗ് ഇതായിട്ട് മാറും. And second thing, keto diet, almost 1000 if they try, only 10 crosses beyond 6 months. Many of them leave by 6 months. 3 to 6 months is the maximum they can do, not more than that. So why? And again, once you leave it, everything will come back. So what is the point? It's a temporary stop.
What is the point? It's like a motel. You want to build a home, you build a home. Don't go to a motel and stay for one day or hotel for one day. That's not the way to do it. Okay, fine. So dinner നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി now I'm coming to the late night snack option. Late night snack option എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ okay, again chat I'm getting. Chapati better than rice, doctors? Yes, ma'am. Obviously, definitely chapati better than rice, because see, if you see the calorie content, you can say that okay, calorie content is almost same. But the good thing with chapati is that it has more fibers than a white rice. So if you ask me white rice and chapati, anytime chapati is my favorite option for a diabetes patient. So dinner you try to have chapati, godamba dosa, or something healthy, not white rice at all, no carbohydrate based diet. So coming, നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക 7 o'clock 7:30 നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞു. സോ 10 o'clock ആകുമ്പോൾ ഒരു 9:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു വിശപ്പ് തുടങ്ങും അല്ലേ? ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസ് ടു ഇറ്റ്, വി ആർ യൂസ് ടു ഹാവിങ് ലേറ്റ് ഡിന്നേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത്. എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സ്നാക്ക് ചെയ്യുന്നു, മഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ചിപ്സ് കഴിക്കുന്നു, ടി വി കാണുന്നു. നോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ. സോ എന്താണ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. What you can have is പാട കളഞ്ഞിട്ട് you can milk, you can have half to 3/4 a glass hot milk. If you can have that, will smoothen your sleep also, that will help your sleep also. So 3/4 of a glass of milk, hot milk, you can have by removing പാട skim milk ഇല്ലേ, പാട കളഞ്ഞ പാൽ എന്ന് പറയും, ഫാറ്റ്സ് കളഞ്ഞ പാല് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. നൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. It will fill your stomach nicely. You can put, for better option, you can put some chia seeds in it. Chia seeds, soak it and keep for just half a teaspoon or maximum 1 teaspoon, not the whole thing. Okay, chia seeds are called superfoods. Superfoods എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ richest source of all the minerals, vitamins, calcium, fiber, protein. ഇത്രയുള്ള ഒരു 1/2 teaspoon chia seeds ഒരുപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മിൽക്കിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഓർ യു ക്യാൻ സോക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഫോർ സം ടൈം, ഒരു 2 hours സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ്. എന്നിട്ടും വിശക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് സം നട്ട്സ്, കുറച്ച് നട്ട്സ് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 slices ഓഫ് ആപ്പിൾ കഴിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്നാക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിൽക്ക്, ഹോട്ട് മിൽക്ക് ഐ എം സേയിങ് ബിക്കോസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്മൂത്ത് ഓൺ യുവർ സ്ലീപ്പ്. ഡയബറ്റീസിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സും സ്ലീപ്പ് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്നതും ലേറ്റ് നൈറ്റിൽ ഷുഗർ ലോ ആയി പോകുന്നതും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ബിക്കോസ് 3 AM ഒക്കെ പല പേഷ്യൻസും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 3 മണിക്കൊക്കെ ലോ ഷുഗർ ആയിട്ട് എണീറ്റ് വന്ന് വേർത്ത് ആകപ്പാടെ പരവേശപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ how you can avoid is you can have a late night 3/4 cup of a milk, glass of a milk along with chia seeds, or you can plus you can have some nuts also. It's a very good option as a late night thing. So idoru diet inde complete 1 day outline ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. This is a perfect diet for a diabetes patient. If you can follow this, this will act like a tablet for you. That is, ഇത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കുറയ്ക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ഗോ ടു ദ ഡോക്ടർ, ഷുഗേഴ്സ് വിൽ കം ഡൗൺ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ്, ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതൊരു ഒരു എൻലാർജ് ഒരു ഫാക്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഇതായിട്ട് പറയുകയല്ല. ഇറ്റ്സ് like research based fact that it will act as a tablet for your diabetes treatment. Now coming to the very important portion, I think നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയോ? യു ക്യാൻ കമന്റ് സംതിങ്. വിച്ച് ഓയിൽ യു ആർ യൂസിങ്? ക്യാൻ യു കമന്റ് പ്ലീസ്? എനിവൺ, ഇഫ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ്, ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓയിലാണ് ഇപ്പം കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബി ഷുവർ ദാറ്റ് എവരിവൺ ഇസ് ലിസ്ണിംഗ് ടു മൈ ടോക്ക്, ഓർ what say they are like everyone is interested in my talk, because that will keep me going. I like to talk. I have lot of topics to cover. One by one I'll cover, but I want your support. I want to know that you're listening to me, and good, nice. So Pranav has said coconut oil. Murthy sir has told Safola, good. Sunflower oil, nice. I'm getting lot of responses. Thanks a lot. Okay, good, very good. So now coming to the healthy oil part. Okay, healthy oil. Okay, again I'm getting chats. Mustard oil, nice. Oh, I'm getting lot of options. Wow. I use gold with beer refined oil. Nice. Okay, fine, great. So everyone is listening. Wow,
Thank you, thank you. Thanks a lot for the response. I'm overwhelmed actually. See, നമുക്ക് ഓയിൽസിനെ ഞാൻ വളരെ അധികം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല, നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിലായിട്ട് ഐ വിൽ ടോക്ക് ഇൻ ടേംസ് വേർ യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓയിൽസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം: സാച്ചുറേറ്റഡ്, മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. ഇതിൽ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ്. ഗോൾഡ് വിന്നർ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ, ഒലിവ് ഓയിൽ ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്, കനോള ഒലിവ് ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. Athlete's food, tell me the remedy. Please, I'll tell you. Athlete's food's remedy. Okay, fine, sir. I'll tell you. I'll just finish off talking about oil and I'll give you the remedy, sir. Okay. Basically, oils, saturated oils, mono unsaturated oil, poly unsaturated oils. And see, saturated oils are something we should not have. We should not have saturated oils at all. We can have mono unsaturated oils, we can have poly unsaturated oils. So if you ask me the best oils you can have, you can use canola oil, you can use olive oil, you can use safflower oil, you can use rice bran oil. These are healthiest for your diabetes and healthiest for your heart, because heart and diabetes are totally related. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം, പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും, ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം: ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ട്, കനോള ഓയിൽ ഉണ്ട്, സാഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ട്, റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ യു ക്യാൻ ആഡ് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ ഓൾസോ ദീസ് ഡേയ്സ്. സോ ദിസ് 5 ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇനി പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മോർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഓയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈസ് ഓക്കെ, സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബാഡ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. Then next thing is coconut oil. Malayalis use coconut oil for every single thing we cook. Coconut oil is supposed to be healthy for brain development and all, but it's bad for heart. That's why we get lot of heart diseases in Kerala, and it's not as such good for diabetes also. So if we can see, unrefined oils are better എന്ന് പറയുന്നത്. Like rice bran oil ഒക്കെ unrefined ആണ്, mustard oil ഒക്കെ almost it's not refined. Okay, genetical testing for okay fine. So അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. unrefined oils, rice bran, mustard oil, safflower oil, ആ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് if we can switch, it's always better. Coconut oil we should avoid. See, thing is that if you want to continue using, you are used to some oil you are eating already, you are taking already, for simple purposes you can use the same. But when you are frying something, when you are using more oil in any food items, better you should use alternatives such as safflower oil and all. Mustard oil the smell is different, I totally agree. When I've tried, it's not easy to have mustard oil at your home. There are certain combinations that are available in the market, like rice bran oil in the combination center. You can try using that. That is the most heart healthy and good for diabetes patients if you cover all the aspects in the diet. For oil, I wanted to add one thing. Oats, we all have oats, right? Healthy diet follow oats. We'll have oats, okay, oats weight loss and down. See, oats we have to see one thing. Oats ready-made oats we don't check at all what kind of oats we are buying. Oats ready-made oats is not good, not that good actually. It's as like good as a kanji, whatever we are having. Second thing, steel cut oats or rolled oats in the packet they specifically mention whether it's steel cut oats or whether it's rolled oats. So if you can get rolled oats or steel cut oats, it's always better. When you're buying oats next time, please make sure it's either steel cut or rolled oats. Then again, superfoods in the category, oats chia seeds include. One of the best options for weight loss. You can try it. It's very filling also. Even if you have it for breakfast, you'll not feel hungry till 1 p.m. most of the time. Even if you are unable to have any mid-meal snack at 11 o'clock, if you have milk with chia seeds in the morning, that will keep you enough. Like other satiety will be gone. Full light taking, you will be full. Fine. So we oil ne kurichu samsarichu, idine kurichu samsarichu. See, please, this thing, today we are talking mainly about diet, so I would appreciate if we get more doubts
regarding diet, because this is just a beginning of the series of talk we are planning. Today's my talk is basically based only on diet. Tomorrow I'll talk about maybe exercise. Day after tomorrow I may be talking about all the tests we do. So we are planning one by one topics, one by one. You can give your very valuable suggestions also. We'll see to it and we'll plan accordingly. Plan the topics accordingly. So, okay, any other suggestions or doubts regarding diet you are having, you can ask me. Definitely, I'm ready to answer it. So, I think we have covered the general aspects. Now, one more thing I wanted to add, I'll give a very broad outline about diet. Those who hadn't listened till now, okay, one more question I got is jaggery okay for diabetes? Not okay. If possible, please don't have jaggery. Okay. Yeah, fine, ma'am. Okay, so jaggery is not good for diabetes. As I've already mentioned, sugar, jaggery, honey. These three things you should avoid. You can artificial sweetness, sugar-free stuffs you can use. That's okay. So again, comments. Which age we should start diet planning, sir? Pranav, very nice question. See, if you ask me, I have diabetes running in my family. My dad has diabetes. So I have started already. So, see, best time is right now. I'm not asking you not to have, if you don't have diabetes, if you have diabetes patient in your family, your mom or dad is diabetic, I'm not asking you to leave a free sweet right now, but you can follow this outline and once in a while you can have little bit here and there. Don't, if you're having sweet, or sweet is called a white poison, you can have it little bit here and there, but don't overeat it ever. Sweet will lead to nothing else other than diabetes. I should say. I know I am also a sweet. I have a sweet tooth myself, but I try to avoid. I started having black coffee without milk, without sugar. I generally tend to avoid all the sweets. Once in a while, I have. Even when you feel like having a sweet, try to reduce the amount. I'm not talking about diabetes patients here. I'm talking about starting a diet plan right from which age he asked, even if you're a non-diabetic. That's what I'm talking about. Diabetics are not allowed to have sweets here and there. In general, anybody can follow this diet plan I'm talking about. And groundnuts, GSR Murthy sir, please. I'm not a big fan of groundnuts because if you have more groundnuts, your cholesterol tends to go up. Cholesterol is a bit problem with what to say. If you regularly have groundnuts, if you check your cholesterol, you will see that your cholesterol levels are going up. So if you want to have nuts, you can have cashew nuts or almonds in moderation, like 10 cashews, 10 almonds per day. Then again, Usha ma'am is saying plain milk doesn't suit me nowadays, doctor. How can I use chia seeds? Ma'am, very good question, excellent question. Thank you for asking. I forgot to mention those who can't use plain milk, you can have it with even water also. You can soak the chia seeds in water overnight. You can have it as a first thing in the morning. That's very filling, very rich source of calcium, ma'am. You can have it because it will be really useful for you. Calcium, your bone strength will increase, it will give you proteins, everything it will give. And you can have smoothies also. Smoothies are based on yogurt, not milk. So yogurt with little bit of oats, little bit of one or two berries, and put some chia seeds in it. You can have it. It's an excellent meal alternative option for you, ma'am. Then again, brown rice helps better than white rice. Definitely, Girija ma'am, brown rice helps better than white rice. It's research proven white rice is almost like a cause of diabetes, according to research we did, like by Dr. V. Mohan sir himself. It says white rice can cause diabetes. So again, what about intermittent fasting, Harish Ravindran? Again, a very good question by you. See, intermittent fasting better than keto, and I can advocate you if you're a non-diabetic, you can go for it. You will get results. No, intermittent fasting is not a fad diet or not a bad diet. You can go for intermittent fasting, but those who are diabetic, please make sure you're doing it under the supervision of a doctor because your diabetes medications need to be changed or adjusted accordingly. If you're a non-diabetic, if you want to avoid health issues, you can go for intermittent fasting. It's a very good option for you. Then ready-made Knorr soap sachets have high sugars.
Girija ma'am has again asked, see, ma'am, ready-made packeted items, again, I won't prefer. Because first of all, there are preservatives on long-term use. It may not be of great benefit. So soups and all, if you're making, you can make some very simple soups at home, ma'am. I can give you hundreds of recipes. You can get it over internet, YouTube also. You'll get very good, very simple homemade soups, ma'am. No need to buy ready-made soup sachets. I am not a big fan, I should say. I'm not against or anything. I'm not a very big fan of ready-made soup sachets. Usha ma'am, again, I have 2 teaspoons of honey with lemon juice in hot water in empty stomach in the morning. I'm a diabetic, but absolutely under control. Been doing this years. Can I continue? Yes, ma'am. One thing, honey is not a very good option for a diabetes patient, but if you have been already using it for years, your diabetes is under excellent control. Try to moderate the use of honey, like just to half teaspoon or something. And be aware that recently, like news have come out. You might have read that already. Out of 13 samples they tested, not 13, I think more than 30 samples they have tested. Only 3 contained proper honey, and rest of the quality assurance were not good at all. They were giving only sugar syrups as marketed as honey. So that is one thing. Then again, Sanjit Ray sir, can I take jaggery instead of sugar? No, sir. No jaggery. Jaggery also we don't prefer. You can have artificial sweeteners. You can sugar. You can go for sugar-free options, sir, and that is better. So again, I wanted to give a very good outline. So Harish asking, what foods are good sources of healthy fats? Yeah, that's a good question, Harish. See, one thing is healthy fats. You can have fishes. Your നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മത്സ്യങ്ങളില്ലേ, fish is a very good source of healthy fats. Avocados is a good source of healthy fats. Your boiled egg, hard boiled eggs are very good source of healthy fats. But ഒരു കാര്യം, one thing I wanted to add is, if you're having egg, have boiled egg. You can have egg whites more than 4 or 5 per day, but egg yolk you can have only 1 per day. Don't have more than 1 egg yolk per day, because that contains almost all the cholesterol you need for 1 whole day. So that you should be aware of. Okay, ma'am, Usha ma'am, thank you for your reply. Now again, I'll give a general outline again, what to have and what not to have. See, one important part of your diet, have plenty of liquids. Plenty of liquids in the sense, have 2 to 2.5 liters of warm water. Don't have cold water. Don't have too hot water. Warm water with almost same temperature as of your body. That will help you in the long run. So 2.5 liters of water a day is an important thing. 1 to 2 glasses of, include 1 to 2 glasses of buttermilk in your lunch. That is second point. Third thing is, have like skimmed milk or fat removed milk around 3/4 of a glass at night. Make it a habit. Then fourth thing, have 1 fruit a day, and that itself, the talk itself says an apple a day keeps your doctor away. That itself says the fourth point. So 1 fruit a day you can have, like either of the 5 fruits I've already mentioned in this talk in the beginning. Not every fruit, okay? Then fifth thing is, add a bowl of salad in your diet in the 24 hours. You can recreate, or you can use different kind of salads per day, like every day. Not like same salad, you'll get bored in the long run. So try changing the contents, but make sure 5 things I've mentioned: 2.5 liters of water a day, to around 1 to 2 glasses of buttermilk during lunch, around 3/4 of a glass of milk at night just before you sleep, warm milk at night before you sleep, 1 fruit a day, 1 bowl of salad a day. And for sixth most important point, any carb you are taking, please try to include more than double amount of cereal, pulses or vegetables, whatever you are eating. So these are all the major 6 points I want to mention in this talk about diet. If you follow these 6 points, everything will come along. Everything is contained in this 6 points. If you can follow the 6 points, that's all the diabetic diet is about. And avoid sugar, avoid maida, avoid baked items, bakery items at all. No bakery items at all. No fried foods, no fatty foods
like deep fried items, cookies, chips and all, try to avoid maximum. Yeah, we are getting lot of responses. Nice. Is HbA1c 69 or 6.9? Okay, 6.9 is okay, ma'am. Below 7 is what we are looking for. 6.5 is very good control, but 6.9 is okay, ma'am. No issues at all. Curry leaves juice with amlas. This is good for diabetic control with hot water. Vasanti ma'am have mentioned. Yes, ma'am, definitely. Curry leaves juice with amla is a very good option you can have early morning. What kind of fruit can add for pregnancy, in case of diabetes? Pregnant people can have all the 5 fruits I have mentioned, even if they have diabetes. They can have apple, they can have oranges, they can have musambi, they can have guava, they can have pomegranate. Harish Ravindran again, if you are diabetic, can we go for bodybuilding since diet plan plays a major role in it? Definitely, you can go for bodybuilding. I'll talk to you regarding exercises and all in my planning to do in my next talk, because I'm getting a very good response from you all. So, yes, you can go for bodybuilding, but if you're a type 1 diabetic, be sure you're talking to your doctor, because there are certain adjustments you need to do. A pre-workout snack and what kind of food adjustment, because whatever they are telling you in the gym, you cannot have everything. They'll ask you to take bananas and all, but that's a different thing. Make sure you get a personalized plan if you're doing for a full-on like bodybuilding or something. Especially if you're a type 1 diabetic, please talk to your doctor regarding adjustment of insulin doses and what are the meal pre-exercise snacks you can have and how to do it. HbA1c 6.9 is okay, ma'am. Vijaya, ma'am, I've seen your question. 6.9 is fine, not bad at all. Usha, ma'am, again asked, I also take 2 spoons of methi seeds, nice, soaked overnight, again early morning in empty stomach. I've been doing this for years. My friend suggested. Can continue. Please continue, ma'am. This is again a good option. Whatever you're following is really healthy. Please continue, Usha, ma'am. It's great. It's a great habit to follow. Yeah. So I have covered whatever I wanted to cover regarding diet. Okay, and now I'm taking all the questions you are throwing at me. Please ask more. I'm totally here. I can answer all your questions, then only I'll leave this talk. I'm finding it really interactive. I'm finding it really interesting for me also. I'm getting all sorts of questions from people of all ages. So this is like I would say, I would like to thank you all for this first of all, regarding all your doubts, because when you ask doubts, there are people who are listening to this and unable to ask doubts live maybe because they are elderly, they may not know how to type their questions. They are getting their answers through you. So any simple, whatever you are thinking is simple may not be simple for others. So ask your doubts. Kindly tell how to use chia seeds. Nice, ma'am. Vasanti ma'am, chia seeds are a good source of calcium, richest source of calcium, I should say, good source of proteins and lot of minerals. So chia seeds can be used in your smoothies. Smoothies are basically yogurt based. It can be put in your smoothies, or you can do it as like Usha ma'am mentioned. You can put it in water, soak it overnight, and have the whole thing early morning, first thing in the morning. That's how you can use chia seeds, or you can soak chia seeds in milk for some time, then drink it. Don't put too much of chia seeds. Too much of everything is not good. So if you're using chia seeds, have half teaspoon to 1 teaspoon chia seeds a day, not too much. Okay. Yeah, I think I have answered that also. Next question have come. Per day, how many fruit can take? Can we take 2 full oranges? Sir, Shashi sir, I would say, please take 1 fruit a day if possible. That is what we advocate. See, one thing is everything is not ready-made for every people. Every body is different. Every diabetes patient is different. But if you feel even if you are taking 2 oranges per day and your sugars are not increasing, you can have, because oranges are not bad at all for your health. Rather than taking some vada in the evening, you can have 2 oranges for that time. So make sure when you're taking 2 oranges, your sugars are not going up. Try to maintain your serial monitoring of blood glucose at home also. Then is Nandrapadam can be taken in diabetes? No, ma'am.
no minimum. Please don't use Nendrapadam. Nendrapadam is that Kerala banana that I'll mention already. I've mentioned already. Nendrapadam, Nalipuvan Padam, everything is bad for your diabetes. Many patients I have seen, just one Nalipuvan Padam increases their sugar up to 250, 300. So if you can avoid Nendrapadam, well and good. You can replace it with apple, ma'am, guava, whatever you can have. And flax seeds also you can. All kind of seeds and all are good for your diabetes, okay? It doesn't have high glycemic index at all. They are low glycemic index food items. Papaya is not good for diabetes. Girija, ma'am, papaya seed. Papaya's glycemic index is around 50s. It's not a bad thing. What I would suggest is don't take papaya if it's too ripe. If it's too soft, when we can use it with spoon and eat like an ice cream, that's not a good option. But when the papaya is little bit rigid and not too ripe and not too like kacha also, you can have in that halfway you can have. It's good for diabetes. Red banana, good Sevarai. Red banana, see, I would say better not, but if you have no other option, you have to take a banana in some way. Yes, maybe a half banana you can take, you can taste, but not for every day. Then, Vasanti ma'am, I've answered that question. Vijay Murthy ma'am, my husband HbA1c is 5. She's type 2 earlier, it was 6.4. However, this 6.4 is fine, ma'am. It is okay. 6.5, 7 and below is good. 6.5 and below is good, very good. And what kind of meat is best for diabetes? Very good question. I totally forgot to mention that in your diet, if you're having meat, please avoid red meat. Please avoid your mutton, beef, and not. Please don't eat. Those are not good for your health in general, and especially not for diabetes. You can have like boiled chicken and all once in a while, no issues. And chicken, when you are eating, you can have it in a curry form also. But please avoid roasted chicken and all, and deep fried chickens and all. And those are all the lean meats you can have. Red meats you cannot have. Red meat is not good for your health. So that will be my answer. You can have again, good source of protein is fish. You can have as an alternative to meat. Fishes, small fishes you can have there. When you put it as curry, it's very good for your health. So again, as coconut oil or which oil is preferred? Yes, I have like Akbar sir. Yes, coconut oil is not preferred. I know we use it day in and day out in Kerala. Better to use. I've already mentioned canola oil, olive oil, rice bran oil, safflower oil, and all those oils for your cooking. Polyunsaturated fatty acids are good. Yes, one important point, since you asked about oil, I forgot to mention. Good question. See, butter and ghee. Many people tend to think that it is very healthy and eat it too much in quantity. Think that butter is very good for health. This ghee is very good for health. They put ghee in everything, extra amounts, thinking that it's very healthy. No. See, as I've already mentioned, like right amount, it is okay. But when you put it extra, it's not good for your heart health. Butter, margarine, and ghee are not supposed to be very healthy. When we have found it in research part, actually, the contents, if you compare, it's not really completely healthy. But if you want me to compare coconut oil and ghee, I would say ghee is better. That's all. Berries is good for diabetes, pregnancy. Berries like blueberries, strawberries, cranberry. Berries are okay for diabetes. GI is not that high, around 50s. But problem is that too sweet ones you cannot have. A little bit sour ones you can include in your diet. Uh, William Patrick J. Sir, I'm taking Ravlin for nerves, but pain persists on my legs. Yes, sir. Please go for a checkup. Make sure if you're having diabetic neuropathy, let's see what can be done. And let's see. Please visit a doctor. We have to find out exact reason for your persistence of pain. Fasting is 97. Vasanti ma'am, PP is 128. Am I getting into diabetic? No, ma'am. These are totally under control. But make sure you're following a good diet. These are normal reports, ma'am. Nothing to worry.
This bitter gourd juice is good for diabetes. Yes, Akbar, it's very good for diabetes. You can have, it will help you, many patients, it will help you get your diabetes under control. Then what should be fasting and reading and PP results? Venkatram sir is asking. See, ideally normal is fasting should be, sir, this is basically a talk regarding diet. Since you have asked, I'll answer that, sir. Fasting is less than 100 is normal. After food values less than 140 is perfectly normal. Yes, no mention, ma'am. Vasanti, ma'am. We are live for almost 1 hour now. Thank you for your excellent responses. Thank you for asking all the doubts you have. I'm really, 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 like, what to say, feeling proud to be a part of this, and I really want to continue this like as a good series. We can cover all aspects of diabetes like this. Next time, I'm planning to do a exercise video. What kind of exercise you can do, and what are all good for you. I'll teach you one by one. Again, Hajra, ma'am, HbA1c 6.9. Do I need to meet diabetologist now? When is it necessary to meet diabetologist? Anytime, ma'am. Right now, if you can, tomorrow itself, if you can meet, you meet and get a proper checkup done. Make sure you're not having any complications. HbA1c 6.9 is all right if you're under medications. If you're not taking any medications, also, please meet a diabetologist and get a proper long-term plan and get a checkup done every now and then. Every now and then, I means at least every 1 to 3 to 6 1 in every 3 to 6 months, get a proper checkup done under a diabetologist. Your sugars will be under good control. You won't get any complications at all. Sugar free can include a diabetes pregnancy. Shashi sir, I would say better not to. Better not to. Hajira ma'am, yes, thank you. Your no mention. I'm not in medication. Okay. Okay, ma'am. Hajra, ma'am, what I can say is if you're not on medication, if your HbA1c is 6.9, better meet a diabetologist. Not that he will start any medications for you. He will tell you, I have told the diet part already. You can listen to it from the beginning if you want. And kind of exercises I'm covering in the next topic. But for you, the best thing is you meet a diabetologist, get a proper plan done. See, don't, it's not like you should go to a doctor only when your sugar shoots up to 400. If you go very early, there are methods to reverse diabetes these days. You won't believe me. But we have reverse diabetes for many, many of our patients. There are certain methods and techniques we use. You meet your diabetologist as soon as possible. He will give you all the proper techniques and tips. Vasanti ma'am, since my mom and my grandmother had, now they are no more. I think I also may also get into diabetic. Maybe, may not be, ma'am, but if you have a good lifestyle, if you modify your lifestyle now itself, you may not get diabetes. It's not mandatory that you will get diabetes, ma'am. It's not 100% true always. How good are the sugar-free preparation available in the market? They are good. Go for good companies, Pradeep sir. You can have Splenda, Stevia, and all those sugar frees. You can have Diavitan or something comes like that. Those are good. Those sugar frees are good. You can use it as an alternative if you want to use sugar in your diet. It's 6:58. I think I'll wind up 6:59. I think I'll wind up by 7 p.m. because yeah, the series will go on. Next series we can like clear more doubts. I think I've covered almost every aspect of diet in this along with your doubts. If you have any more doubts, please try to watch this from the very beginning, and please show these videos to your relatives also. Thank you, ma'am. Thank you for your Girija, ma'am. Thank you, Shashi sir. Thank you for the appreciation. Thank you, Pradeep sir. Roman Ahmad sir, what is the perfect time to have sugar tablets at morning time or evening time? And can you please suggest at age 60
how much the sugar levels must be. Ruman Ahmad sir, actually sugar tablets are given according to different patients. Whether patient, we see hundreds of things before prescribing a tablet to any patient. Patient's lifestyle, patient's sugar pattern, every single thing we see and decide. Certain tablets are given at night, certain tablets are given twice daily, certain tablets are given along with food, before breakfast, after breakfast, before lunch. That is purely a decision according to the patient and the doctor and the reports and the patient's lifestyle also. And the age of 60, again, see, if you're a diabetic, it depends. You can have little bit like the sugars around fasting around 100 to 120 is fine. After food around 140 to 160 is fine. If you're non-diabetic, fasting should be less than 100. After food should be less than 140. Vasanti ma'am, thank you Akbar. Thank you for the appreciation. Vasanti ma'am, please, I have mentioned everything right from the beginning in this talk. Please watch the whole video once more. It is available in YouTube also, the whole thing in Dr. Mohan's channel. Physical activity, I will talk in my next part of this series. Will update you soon regarding when will it be more. Rumanama, thank you. Vasanti ma'am, you will get a personalized proper chart. Like, please watch this video once more, ma'am. You'll get everything in that. Yes, what is gestational diabetes? Gestational diabetes is diabetes when you get only during, is diagnosed only during pregnancy, that too after few weeks of pregnancy, like at least during second trimester of pregnancy, not from the very beginning. Usha ma'am, yes, totally good advice you have given to your daughter, ma'am, because gestational diabetes patients have a greater risk of getting into type 2 diabetes later in their life. So ask her to go for a proper checkup. Fasting insulin 1/5 and C-peptide 0.02 level, good or bad? Fasting is little bit on the higher side, not normal. C-peptide is on the lower side, Suresh Patel sir. Vasanti ma'am, yes, please do it. It's 7:02. Let's wind up this talk. I'm going out of my voice also. I've been talking continuously for the last 1 hour, but it's been a pleasure to talk to you, talk to all of you who has been patiently listening to this talk. But I can tell you one thing: this talk, whatever you have listened to, will help you in the future for sure. Please share it with your family and friends. Let them also get the benefit of diet control in diabetes. Let them know what is actual diet to do in a diabetes patient. Yeah, thank you, Usha ma'am. Vimla ma'am, sugar level reduced from 7.9 to 6.3 A1C. Do I need to reduce my medicine? I'm 63 old. I have avoided carbohydrates. Ma'am, please have a checkup. Please have a word with your doctor. Your doctor might decrease your blood sugar tablets. Let's see, because without proper details, I'm not able to give a proper consultation. And let's see, ma'am. It's not a bad thing. May not reduce also. Actually, 6.3 is a good value. Suresh Patel, C-peptide repairing medicine is not there. C-peptide is just a test to like see how much insulin your sugar, like your body is producing. There are certain medications which can boost that your doctor will give you if you need it. Like in type 1 it's different, type 2 it's different. Type 1 because C-peptide levels are almost nil, and there is nothing much we can do for C-peptide to come up in type 1. Type 2 we can give certain medications which is supposed to do it theoretically. After delivery, your diabetes may continue, may not continue. It depends if you have gestational diabetes. It depends on your insulin resistance. It depends on your body weight, your lifestyle, everything, your family history, everything. So that's okay. We have been talking for
around more than 1 hour. I will take my leave now, and I'll continue with my talk. Next topic will be I'm thinking I'll give a talk on exercise in diabetes patients. What kind of exercise you should do? I'll show you some samples also while talking. That will be more interactive for you, but that will be more interesting for you rather than listening to all my blabberings. But not blabberings exactly. That will be extremely useful for you if you listen to it once again. Thank you all for patient listening. I'm taking off till I meet you all next time. Extremely thank you for the patient listening, and I'll take bye. I'll take leave till we meet next time. Thank you. Thanks a lot. Salute to you all. Bye.